Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Thursday, the 27th of March 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on dial 0911 or 22 986 a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الخميس الموافق 27/3/2025. البرنامج بيجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. فتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو، سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. آي راديو your eye on South Sudan. آي راديو your eye on South Sudan. آي راديو. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. A very good morning to you once again. Now let's start with the residence report. iRadio. Hello, iRadio. معلش صوتك ما هو كنجلو لو كوريجا تاني ودوغو لنا iRadio. الو. نعم. يا ايمن اللي بكون صباح الخير. صباح النور. انا الاول. انت ما اول تاني نمرة 2 في زول دقة لكن شبكة ما كان كويس. اوكي. anyway قمنا كويس في حلة بتاعنا. عرف نفسك عشان الناس يعرفوا. سليمان من هيتراو. سليمان. واصل. يا احنا قمنا كويس ما في حاجة بتاعنا. السلام بتاعي بمشي لكل المستمعين بتاعنا بدون فرس، وعلى راسهم المتصلين وبرضه الناس اللي بيكتب لنا رسائل كل صباح بتاع ترامتدون. فأكيلي أنا بدي أتكلم حاجة كده يعني. امبارح في سيمتومز كويس احنا قاعدين نشوف في أخبار في اللي كان عملوا مجلس كنائس بتاع جنوب السودان ومن قبل رئيس الجمهورية. فالتصريحات الكلام رئيس الجمهورية قال نفس حاجة كانوا قال لنا بأنه ما راجع ولا في حرب. فأنا كان مبسوط مع كلام الرئيس قاله، دي حاجة إحنا لنكشاف. وبرضو أنا قدر نشكر كنيسة بيت كنيسة ما خلانا مراوي، لأنه من زمن تاني قال بتاعنا كنيسة واقف مع الشعب بتاع جنوب السودان،
ودي مبادرة اللي احنا عايزين حل جنوبي يعني تعرف اي مشاكل بتاعنا من المفترض احنا نحله. هنا ما كلامنا ما سيبوا زول كان يعني جاء عمل لنا حل بتاعنا مشاكل بتاعنا بتاع البلد. فدي خطوة كويسة الكنيسة جنبه. فأنا بتمنى روح القدس كده يدخل في قلب بتاع رئيس الجمهورية ورياض مجر عشان ما يرجع بلد في حرب. وأمبارح الرئيس أكد لنا تماما بأنه البلد ده هو ما برجع في حرب. أنا بشكره من جلال كسرتها يعني كلام اللي قاله أمبارح دي بدينا طمأنينة إحنا كشعب. وأمبارح برضو أنا سمعت بأنه في إسراع بموضوع بتاع يعني خريج بتاع قوات في 2 ومبارك أنكول مانيان قال في كلام ده. دي حاجة اللي إحنا عايزين لو في طريقة كده يعمل إسرائيل لأنه البند بتاع عمل ده من أهم بنود في اتفاقية السلام المناشدة ده. كانوا نعمل كده إحنا بنقول لهم ألف مبروك لهم كله أعداء الحكومة لأنه من قال هم نعرف كويس كان الناس رجع في الحرب ما نعمل بيجيبوا معاناة فترتنا إحنا كمواطنين. فأنا بشكرهم برضو رغم جريشين نفسه كتوى زي ما الرئيس قالوا كده يكون في ثقة بيناتهم عشان بلدنا بيكون قاعد في سلام واستقرار. alright. كلام بتاع سبا. شكرا لك سليمان. راديو. Emmanuel Joseph Akile. Yes. Good morning, my brother. Yes, good morning. Yes, my brother, we are somehow in the area. Let me greet our regular callers, all of them. Start from Wow there, David Mogogmarel, and Jan Jembol, and then Santo. Those of them are not with us in the morning show because I don't think Rang is network is in Rang. I don't think radio is working there, but I don't know what is in progress on the iRadio, whether they are going to bring them on air or not. My brother, we are not believing on South Sudanese issue. That's why every morning we report one of the very sensitive, painful issue. I want to comment on the issue of the current start peace. This current start peace is called violated peace agreement because extension is not in the agreement. Extension is when the agreement is not implemented. That's why it's being extended to be implemented. After extension is not implemented. After another extension is not implemented, we call for the international community to that this start peace is not to rescue life of the South Sudanese people. It's giving chance to the leaders who are always there and they are doing nothing. Now they are there as a division, somebody in his house, and they are not talking themselves. What is the solution? We call for the international community to intervene, to talk to them, to accept peace, or to accept our boys' national dialogue result. That if they are not able to bring lasting peace, they have to accept to go to their houses, to leave this power, and so they need to choose another person to be leader, to bring peace in this nation. What we want is a lasting peace. It is a nation for the South Sudanese, not for the few. My brother, that's my comment this morning. All right, thank you, Joseph. Radio. الخير إيمانويل. صباح النور. شكرا. يس تفضل. شكرا. سلام لك وسلام لكل المستمعين. كل السلام بتاعي في البيت البيت المجهول يعني أنكل الأمين ماما جاكلين ماما ماريا وكله بالجميع متمثلين مثل العائلة اللي يولدون الصبايا.
Emmanuel في مدينة واو نينا قاعدين بالعافية نينا ماشيين بدقدقة وما في هواية قاعدين بالعافية إن سكيورتي ما في نينا قاعدين بالعافية. Emmanuel عندي شوية بتالمسك أنا ده نوري إنه الجنوب السودان ده علينا كلك الجنوبين كلك حتى لو أنت قاعد برا وأنت قاعد في جنوب السودان عشان ترسل حاجات بطال في السوشيال ميديا إنه تخاف من نفسك لأنه جنوب لنا كله جنوب ما له قبيلة واحد شخصي جنوب كله ده مساوي بتاعنا وسلطة بينتهى أنت قاعد كأنت رئيس ولا أنت وزير كنت في بالك اليوم بالأيام atafut fi dunia wa Junub Sudan yabdol kan Junub Sudan aljana lisa ma waladu lisa matai dare kun wazir aljana lisa ma waladu kun matai jandare kun rais manato inno kutu bana ina Junub Sudan da jami'a kullu na taram dan betana Junub Sudan umeshuk shakhsia betana insan lanu porpalita man tataramu manato daga da taram shab beta fi Junub Sudan na hamulu man nan sa hajari no namar diamond na khair bana ina Junub da kullu gai zo jana ma waladu lisa matai ina Junub Sudan matai algo wanina gadin manato Junub Sudan kullu matai alhen na babna نخلي حاجات بتطلع دائما كراهية للجنوبين كلهم. شكرا لكم. alright شكرا لك. اي راديو. الو Emmanuel جوزيف أكيلي. نعم. صباح الخير. سيبو كده ما. تفضل سيبو كده. صباح النور. نعم سيبو كده. alright سيبو كده من مدينة أويل فقدناه في الخط. نرفع مكالمة تاني. اي راديو. Emmanuel أكيلي. يس. صباح الخير. نعم أنا منو؟ إنجنير موسى. نعم تفضل. Emmanuel أنا بسلم عليك في سوريا. أخواني البعض مسؤول بتاعنا بسلم عليهم. Emmanuel طبعا أنا بقول المشاكل تاعنا تجي السودان. أنا ما أعرف مين دار ودي بلد وين. يعني أي ما سنة الجازين غاركوري نزوانا الصغار غاركوري يال غاركوري نينا غاركوري نينا شاب لكن ما بزور باسم مسوت أنا لو ما بزور الغارات مسوت أنا تو أنا ما أعرف الدولة السودان بينتهي في دولار الكل يعني لو فيها حاجة مشاكل اللي دولة يوغندا وكينيا يسوي هنا باجري فوق البلد ده من باقول فوق إيمانويل أكيلي أنا بوري للناس أنا كبارين أجمع الناب المشاكل ما بقدم الدولة قدام بقدم الدولة القدام ده تعليم ده تنمية ده ديفلوبمنت يعرف بقدم الدولة قدام شو ما في الشوارع ما في مستشفى ما في مويه ما في أمن الكويس الدولة ده تشيل بقدم مويه إيمانويل أكيلي كده ما نسمع صوت الشعب كده ما نسمع صوت الشعب بتومن كده بكون يعني يا أمشي مع ناس في سنة ده وناس أمشي في الزراعة كان ناس يكوين تابانين بيجار الرجال من برا يا إيمانويل تو يا رسال بتاعنا برسول الناس أنا كبار وشكرا عليك. شكرا. وده طبعا رسالة بتاع السلام بيمشي للقادة والمسؤولين. خلينا نقرأ بعض من الرسائل على الفيسبوك بيج. Yes, Nyon Wall wrote on our Facebook, I'm watching you live from Rock City. The situation is normal. I'm listening to the radio morning news. Honorable Ayumi Peter saying, I am live from Tomping Residential Area, Juba. Good morning to you, listeners, regular callers and writers. In our residence, nothing bad. We are doing well this morning. Justin Kerry saying, good morning to you in the studio. The listeners of iRadio, I'm watching you live from Juba Town. Another one here from is Stephen Bandu is saying, good morning iRadio, watching you live from Yambio. Yambio is fine this morning. Another message here coming in from Lobon saying my area, in my area, it's only the issue of hunger will soon discipline people. Another message
message from Dual Gatwang. Is saying, good morning, iRadio. I'm watching you live from Jebel. Another one here from Tito Man is saying, watching us live from Turkey. Peter Khamis wrote, good morning, but then we didn't sleep all night because of the tension in the city, with the midnight news emerging from every corner about the arrest of Dr. Riek Machar. Up to now, we are waiting for official confirmation from his office and the IO spokesperson. Well, we reached out to the acting press secretary in the office of the first vice president, Pogboth, this morning, and he said they will soon release an official statement about the matter, and we will wait in the course of the day to get more details and confirmation from the SPLM-IO. Another message here is coming in from Aru Junction. Is why someone is watching us live from Aru Junction is saying, good morning. This is Amis Mila. We go for this short break and we'll be right back. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. سلامتكم ناس جنوب السودان. أنا عنده خبر مهم لإيتكم. مشروع تحويل القطاع الصحي اللي افتتحه رسمي من قبل وزارة الصحة في شهر 7 لسنة 2024 بقى في كل ولايات والمناطق الإدارية في بلاد. هدف من تحويل القطاع الصحي ده عشان بيحسنوا خدمات الرعاية الصحية في كل ولايات 10 و3 من مناطق الإدارية في بلدنا. مشروع ده في مرحلة الأول أوبر وقدموا 816 مركز صحي بما فيه مستشفى ومراكز الصحة الأولية ووحدات رعاية صحية أولية. وعمال اللي اشتغل في مجال الصحة في بومات ومنقر وقدموا خدمات الرعاية الصحية بأفضل طريقة ولكل زول. خدمات ديو رعاية حوامل ونسوان القرادة عيال ورعاية عيال العيانين بما فيه رعاية تسوء التغذية للأمهات والأطفال وكثير من رعاية تانين. خدمات دي كله مجاني في مراكز الصحة الدعمو وكمان في بومات. أمهات ذكر إنه كده تروى في أقرب مركز الصحة عشان بعملوا فحوصات في زمن تحمل وولادة، وحتى بعد ما ولدوا رجع تاني وعملوا فحوصات. كمان شيلوا عيال كله لتطعيم في مركز الصحة. زيارات دي مهمة عشان بيحافظوا وجنتك بصحة الكويس. إنا جروا حسنوا خدمات التطعيم دي عشان إنا بيأكد إنه بيلقوا حماية الكويس برابا قويين. عمال اللي اشتغل في مجال الرعاية الصحية في مجتمع أو بومات بيجا في بيوتكم ما تكافوا كان عنده سؤال أو إضافة مهم. سوا إنا أبن جنوب السودان قوي وأكتر صحة. كيني قريب عشان بيلقوا أي معلومة جديد عشان إتكم بيستفيد من الخدمات الصحية اللي حسنوا ده، وكده تذكر إنه صحتك من أولوياتنا. مشروع تحويل القطاع الصحي ده بيعتمد ليتا ولأي زول كده تساعدوا في وزع معلومات ده عشان خدمات الصحة المجاني بيوصلوا لأي زول. الرسالة دي جلتكم من وزارة الصحة بتعاون مع مشروع تحويل القطاع الصحي HSTP وشركاتهم. Good morning, it's iRadio. Right, a very good morning to you once again. Now let's continue with our residence report segment. iRadio. صباح الخير يا رجل. صباح النور. أنا ألبرتو من بودلتو. تفضل طوالي.
تحية لك في سيدي ولا المستمعين كل ولا المتصلين والمشتركين كله. أنا أصبحت كويس في هلا بتعرف قبلته، بس أنا اللي عندي رسالة أنا كان أوصل لرئيس إيكونوميك كلاس اللي هو ديفلوبمنت. فرسالة طائرة كان وصل له، أنا كان لخص في 3 نقاط. نمرة 1 سيد نائب الرئيس جنوب السودان خاصة الجريتا إيكوتوريا من 2005 هي عاصمة دي عاصمة جنوب السودان كله. هو في جريتا إيكوتوريا يعني في محلات الزراعة شرق وغرب وشمال وجنوب دي كل محلات الزراعة. ما في شعر الزلط عشان بيربطوا ولايات دي مع بعض عشان بيجيبوا شنو أكل لسوق مثلا عاصمة. أمسك شهريين امسك شهر يامبي امسك شهر توريد او نصاب دي محلات الزراعه. فانا كان بطالب من السيد نائب الرئيس في مجال الاقتصاد كده تعمل لنا شوارع زلط في النهايه ده في بلاد القطيره هنا عشان كده يربط المناطق الزراعيه ومنطقه السوق. دي رساله نمره 1. رساله نمره 2 سيد نائب الرئيس جنوب السودان عنده موارد ورئيس مو قروش لكن قروش استعمالته مع الجيجة في الطريقة المناسب. كويس. أنا داير ألخص كلام تاعت الأخ. أنينا عندنا الأذان أو مورد تمويل الجائز هذا كله ده. المحل ده كان عمل لنا 3 شنو كان عمل لنا أنتج لنا كهرباء من كل هنا ما بعمل لنا استقرار في كهرباء بدل بيكون في إنتاج صغير بتاعنا من وين الكهرباء لنا قاعدين نستعمل من اللي منا بيشتغل بكهرباء هذا سلبي كاسبوع بالدولار وكهرباء ما كهرباء بتاعنا ما كهرباء صدق دي كهرباء تبادر بزمن من الأيام بينتهي والثاني بيرجع في زيرو. الرسالة هذه قالت يا السيد نائب الرئيس إنت زول شاب وإنت كأول زول في سياسة الجاب في أمور صغيرة. البلد بتاعنا ده بيحتاج لوحدة وإنت كان لحتى فيها شبابية في الأمور بتاعك اللي تهد غير ما في أنت جبلية ولسه الدير يجيبوا تيسين في دولة. أنا كان بطالب منك أنت رجل فرصة أقعد مع الرئيس نسأل من 2005 في السياسة وفي مناصب بيجاروا من بجاي الدل في ناس عندهم نية ما نية ناس عندهم نية الزراعة القبلية في للشباب أو للمواطنين عشان بيخلي البلد ما يمشي لقدام. أنت لقيت فرصة نازل كيس لبرا جيب لنا شباب عشان باقي البلد البلد لقدام. وآخر حاجة عشان البلد تكون مستقر في زول اقتصاد وده زول في سوق. السوق ده عندي طلب من الأرض حتى البلد عندي طلب من الدولار لكن الدولار ما في. شوف طريقة تقدر وفر $3 كيف عشان البلد بقدر يستقر ذاتيا وبقدر يكتسي في لوكال كوموديتي الناس بقدر ما بيجيبوا حاجات من برا ما بيكون محوجة للدولار كتير. شكرا جزيلا. أورا شكرا لك. رسالتك واصل. اي راديو. والله اي راديو. نعم. كيف ايمانويل جوزيف اكيلي. نعم سيبه كده واصل. سيبه كده معك منويل. المهم انا بختصر كلام بتاعي لديك الزمن. أنا بقول يا إيمانويل تحياتي لكل المستمعين في جنوب السودان. الشيء اللي حاصل في دولتنا والله إننا بنستغرب. أول حاجة حكومة فيه رئيس فيه 5 نواب فيه 35 وزير فيه 500 وشوية برلماني وعندنا مجلس الولايات 101 وزائد مستشارين وشنو مشاكل دي كلها والدولة ما قادرة يدير نفسها في كل القطاعات لا أمني لا اقتصادي لا تعليمي لا زراعي لا شنو. الكلام ده جاي من وين؟ احنا دايرين يا جماعة إنه دولتنا ده يكون دولة راقية يعني ومرت بمراحل عصيبة جدا إنه الناس ذيل يقعدوا ويحلوا مشكلة بتاعت الدولة. من المفترض أنا أتكلم بتفاصيل لكن النقطة دي أنا دايرهم هم يأخذوه بجدية ويعملوا مؤتمر شامل كده يقدر يشوفوا قضية بتاع جنوب السودان ده بيقولوا كيف. كلام ما داير يجي والخروبات دائما زيادة أكثر من كده في كل القطاعات. يا لحد ما جوبا إنه هاجموه امبارح ولا أول امبارح. يعني هذا جوبا ذاته خايف نفسه إنه يحصل شنو ما معروف. فالموضوع ده يحلو. إذا كان ده موضوع شخصي يحلو، إذا كان ده موضوع سياسي يحلو، إذا كان موضوع عسكري يحلو يا أخوانا. وده بطال جدا مواطن قاعد يموت بجوع بمرض بخوف. كويس؟ العامل شغال مرتباته ما قاعد تيجي منتظم. ما في حاجة كده حي كل الأشياء ميتة. شكرا جزيلا.
alright شكرا للمشاركة بتاعك. وخلينا نقرأ برضو بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك page. Isaac Karaba is watching us live from Taiwan. Goth Akol Deng is watching live from Beijing in China. Another one here is saying good morning, I am watching live from wow, that is Utu Edward. And we have Kwachur is watching us live from Uganda. Joseph Nui saying watching live from Will East County, that is in Wanyijok. Another message here of someone from Flicky saying good morning I Radio. Flicky Emma, I am watching live from Hai Baraka, and that's in Gure there. Alfred Lodo is saying hi, good morning. We are not comfortable, especially about the house arrest of Vice President Riek Machar. Well, as I said earlier, we reached out to the office of the first Vice President, and they said they will release an official statement. So we will wait for that and communicate officially with the public about the matter. We go for this short break, and from there, news headlines with Lasuba Memo. نتاكم في جنوب السودان. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Memo. Good morning, Lasuba. Welcome. Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. What's coming up today at 7? Well, the police have said calm has returned to Rajab and Rombul police training centers following Wednesday's clashes between South Sudan People's Defense Forces and the Sudan People's Liberation Army in opposition, SPLA-IO, with no casualties reported. President Salva Kiir has reaffirmed what he terms as his unwavering commitment to restoring peace and insists he is resolute to ensure the country never returns to war in his meeting with religious leaders on Wednesday. The executive director of the Community Empowerment for Progress organization has released 5 action points, including cessation of hostilities if South Sudan leaders to prevent violence across the country. This and many more. Thank you لسوبا ميمو. دعنا من الأخبار نلقى التفاصيل بعد حوالي 28 دقيقة من الآن. نمشي لفاصل وحنيجي نواصل. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South
South Sudan Radio. نعم ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. حسي بيناشد بعض من المواطنين في العاصمة جوبا الحكومة لحل الوضع السياسي الراهن في البلاد، وبتدعو الحياة الإقليمية والمجتمع الدولي الرئيس الفكير ونائب الأول الدكتور رياك مشار إلى حل خلافات من خلال التفاوض والوسائل السلمية. وفي حديثهم لآي راديو الثلاثاء أعرب بعض من المواطنين عن قلقهم العميق إزاء التوتر السياسي الراهن اللي قالوا انه من المرجح انه يدفع البلاد الى صراع جديد، ودعوا قادة بتاع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المجددة إلى حل مظالم من خلال الحوار. ووصفوا الضائقة الاقتصادية والوضع السياسي الراهن في البلاد بأنه مقلق ومهدد لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة. نسمع لبعض من المواطنين اللي بنقول لهم concerned citizens. I cannot see, but I can hear, I can feel. So the current situation that the country is in is very much threatening the people, particularly we people with disabilities. Apart from the economic challenges, now it seems another suffering is also added to the current situation that people are in. People are suffering from hunger. So my appeal to the key leaders that despite of the differences, despite of the bitterness between them, then let them come together and solve the issues in a peaceful manner so that peace may return to the country. We don't want to see that we are taken back to another cycle of war. We have suffered a lot. Many people have died. So we don't want to see any cycle of fighting. In fact, if they can hear us, if they are for the people, if they are leaders of this country, they have to sit down and seek for a peaceful solution to solve the differences. So this is my appeal. Please, I'm urging the two leaders, particularly the President Salva Kiir Mayardit and his deputy Riek Machar, that they should come together. They should come and sit and solve the differences. أنا أصدق أنا في قلبي بتاعي جوانا مشاكل على أصدق وصل في زمن لقد أصدق أنا ما مرتاح أصلا مشاكل دقي ماسي يالتنا كل جموتو مشاكل كتير أنا بقى أجسين منو بدفنونينا asa iyal kul ge katolu iyal kul ge shilu ge mashwen ita ma barfu iyal ge katolu pisika ita ma barfu nyara ko taki ge shilu gali taboda ge katolu ma barfu nyara ko taki ga mulu gali asal bisadu iyal ma ge katolu pisika okuma de gerawe okuma de gayinwen al asale okuma gisi bonina na baga tabanin ma fi jolo bidofunina ma fi jolo bidofunina asal iyal tana de kul kala su fi juba de asale na baga tabanin okuma de ayinwen ma okuma kale ayinu kale ayin mahal to jegulu okuma asal bi sibulena yaltana tirab asal bak de dofunina abuba asal musakil de minimite lagadi na baga abuba yaltana kul gekatol munu bi dofunina ya okuma munu bi topuna ya okuma. I'm calling on to all leaders in the country to dialogue and to bring the current conflict that is ongoing to an end, because citizens are really suffering. Children and women, they are really victims of this country. We are facing an economic war in the country, and we are wishing that our country should come into instability, and we need peace in the country. نعم وهناك احنا سمعنا من بعض من الكونسيرن سيتيزنز اللي هم بيتكلموا لآي راديو. ده طبعا سمعنا من أوغوستينو ودو إلاريو وهو chairperson for South Sudan Union of Persons with Disabilities. سمعنا لهيلين أشاغويا, a concerned mother, and Rufina Isaac, also a concerned citizen. And there they are appealing to the government to resolve the current political tension in the country peacefully. Remember, regional bodies and international community have actually been calling on the leaders to resolve the uprising differences through negotiation and peaceful means. Let's go for this short break now, and from there we'll pick few calls. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك
واحنا لسه بنتكلم في موضوع بتاع النداء من اجل الحوار والسلام المستتب في البلاد. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio, your eye on South Sudan. وبيجيبنا لحوالي 18 دقيقة لرأس السادة، الوقت اللي نواصل فيه ونرفع المكالمات. iRadio. الو iRadio. نعم. Emmanuel جذب أكيلة. سلطان جوزيف. أنا باهير يا Emmanuel. نعم. Emmanuel كلام بتاع مواطنين ده بمية مية. لا بلا تعبانين يا Emmanuel. كلام بتاع الناس زي يا جماعة. من واحد زي في غابة ويتقدم من الغابة لمدينة ويتقدم من المدينة ذاته وأنا أسمع بتاعنا دائما. والمشكلة ذات الجوج بتوعهم من داود قاعدين في ذاك العاصمة. المواطنين كل بتاع 10 ولايات يعني قاعدين في العاصمة. وثلاثة إداريات يعني قاعدين في العاصمة. نفس الجوج بتوعهم بتاع كلافة يعني قاعدين كله يا جماعة. في كله غابة في كله وين. طيب لما جاء 83 جيش يكونوا بكون بتاعت أندر كوماندر واحد اللي هو رئيس الجمهورية. طيب الثلاثة جيوش دي IO وفي الIG وفي الساون ده كل حاجة عادية. اتفاق ده كان وين يا إيمانويل؟ اتفاق ده مش عادي معلوم. حتى ده كان حاجة سكر. الجيش ده كل دول هو بدي تعليمات. كل دول تعليمات وشغل يقوم. المواطن يتعبانين يا إيمانويل. أنا دوكي لار ويدي مع كلام أفراد ده قال كلمه. أنا أبغى تعبانين يا إيمانويل. جود بتاعنا ده جود بتاعنا زل بتاع كلافات بتاع السياسيين دين ما بودي البلد قدام إلا الناس بعدين يبكي انتخابات والانتخابات ده بقول كلمة بتوعه عشان ما يكون في 3 كوماندر. كل كوماندر يقول تعليمات للجيش بتوعه وكل كوماندر يقول الجيش بتوعه وشغل يقوم اتصال ما في جان شنو موت بالإجماعي. لا ماشيين وين يا أخي؟ كلام بتاع الجوج بتاع عصبة دائما ده جوج ما عنده دول واحد بدي تعليمات لي ولا ما ودي بلد قدام يا مانويل ونحن كشعب هي دينا تعبانين من الكلام ده. 200 كلام بتاع 3 كوماندرات في بلد واحد كل ده بالتعليمات بتاعه. هذا لو قدام كلمة قاعدين دور ده
كان بكون زور واحد يعني تعليمات للجيش عشان جيش اسمه، لكن انا بدي تعليمات ودي تعليمات سهي الجيش ده ما الجيش ما هو قدام يا مانويل. كان هذا الجوارة بتوريان يقول بعدين وتوريان ايه بعده في كوماند الواحد يعني تعليمات اثنين كلام بتاع الجيش كل الجيش ابيض والجيش الرد شنو ما يكون فيه يا جماعه. نعم. كوميونتي ما يكون في الجيش في العالم كله، ما في كوميونتي في الجيش يا جماعه في البلد ده في العالم كله ما في. الجيش والجيش قومي، البوليس والبوليس قومي، امري قومي. ما في زول بس يكون ميليشيات يقول الجيش وناس يقودوا وكواجات يسببوا وشنو يسببوا. شكرا ايمانويل. شكرا لك، رسالتك واصل. ولازم يكون في جيش واحد وموحد في البلاد. اي راديو. اي راديو. يس. احكي لك جزء صباح الخير. صباح النور. ابو جاس معكم. نعم تفضل. كلا في تنشن صالحي حصل جنوب السودان لا حاجه. جاي بقى زي كسر دخول بتاع السوشيال ميديا، حصل ناس كتير في جنوب السودان يلاقي كونسيوم ميس انفورميشن اند ديس انفورميشن. ده جال خطير في البلد بتاعنا هنا. كيف رئيس مجلس دائما ما بيقول ما بيشيل دوله لحار او ما بيشيل ده. كيف ما بيجيب جيش يوغندا اللي شنو هنا؟ بيجي شكل مامونو كانوا ما دار جيش يوغندا بيجي بدبابات بتاع شرار بكل دوله بتاعنا اللي شنو ده والبرلمان ده ما وافقوا. جيش يعمل شنو؟ ودوله يوغندا هو جيران بتاعنا هو جرانت على بيس بتاعنا على حسب ريفاتلايز ار اكسس يوغندا جرانت حتى يوغندا كان شغل بتاع جرانت بيجا باكستان دي شكل في واحد. هذا يوغندا فقط في جرانت بتاع بيز هذا جيت سما ستيل اللي هم بالدوله بتاع يوغندا لو جيران بتاعنا هنا. طيب ايش ما عندنا الحاجات دي مشكله لسه بيننا بهيلو كاسره واحد عيال واحد بابا واحد لا قصونا هي مشكله بتاعنا واحد اثنين ثلاثه مشكله بتاعكم شنو؟ حتى يقولوا الجيش الابيض انت الجري شنو؟ ما هو ما عمل لكم انا بعمل لكم كابو لكن هو قاعد ساكت ما قام له استجابت الناس وما جاي يكمل يجي الناس نزل شوارع نزل كهرباء نزل مويه نزل شوارع نزل تعليم نزل مستشفيات نزل ادويه حاجات كله ما في. وانت بتقول دول اللي حروا كيف يا جماعه؟ ما هو قال انا الشعب بتاعك وشلون الاستعجال بتاعك؟ كم سنه عايزه في حكومه هنا وانت الشعب ده اكل هسه جيعان فيه رجال هسه امثالي جاي ما في لان هسه امثالي جاي امثالي جاي هسه في شوارع بعدين في لكن تجيب المرمي شوارع ما في تلقى بيركب في حفره شوارع زي اللي يقول انتهى الشارع اللي جاي بقفل البشيا لبرغزال ده بقى ولا شهر في سكه دي حاجه ثانيه انت رئيس تعمل للناس. نعم انا ده ما تعرف تجيز كده كل جد كده رايت تليفونه قطع هناك لكن رسالتك برضو واصل. وفي JEL is watching us also live from Chukudum. جمويل جيمس كتب من مدينة ملكال الأوضاع في المدينة في أمان والحركة عادية في المدينة وندعو الله بتحسن الأوضاع في كل ربوع جنوب السودان ويعم السلام والاستقرار كل جنوب السودان وطرد روح القبلية والفتنة بين كل القبائل في جنوب السودان لا للحرب نعم للسلام للجنوبين ولا غير ذلك السلام سلام غير ذلك ربنا يحمي جنوب السودان من كل شر ربنا يحمي جنوب السودان وانت ربنا انت الحامي. John Juma is saying watching live from Uganda we need peace in our country when we can unite to develop our country. Those politicians are misleading us in the wrong way. Liviana is saying good morning iRadio and Akile. I'm watching you live from Uganda and thanks. We continue to pick few calls. iRadio. Hello. Yes. Hi Mama Maria. Mama Maria تفضلي. صباح الخير. صباح النور ليتا. صباح الخير للمستمعين كل مين أول زول لقد أكل. ثبت علينا لا نقص. يلا إيمانويل أنا جنوبين ومهات أبو بكر تجد ومهات الجرا دا إيال ومهات الحملانين وإيال سكيرين نتابعين ناس ده تابعين بجد. طبعا شيء كلام اللي كاتبوه في إنجيل ده مسيح قال في تعب بجد بعدين مسوان الجرا دا إيال وحملانين ومن تعب ووصلوا ياودي لكن ناس سنة ده الرئيس والنائب وباقي نوابدي كلهم غني كويس كلهم عارفوا كلام الجنوبيين تعب الجنوبيين على حسب
في جا حصل ده أصل الجنوبين الجا موتوا بحرب موتوا الموتوا بأيام موتوا الجا واقع أصل في المستشفى ناس تبانين إيماني والدواء جاتوا ماتوا وإذا كان ما عندك فلوس ترى في المستشفى كبيرة ما في علاج إيماني يا ولدي إذا كان عندك جرس تبرع في المستشفى على كبار فتاوى اللي تجرس ده وجرس ده يعني جاتوا جووري ده دواء ده جووري ده مشكلة إذا ما عرفت تبعهم السنو وأنا رسالة هاي للجنوبين كلنا صهيبوا بعدهم كلنا صيبوا كلام تكراهية ده لأنه كان نجي كاتب كراهية نجونس كلام تكراهية يلا جونس للناس كبار ده يلا من جسا يفودا ده لكن كلنا يكون واحد وبعدين نصله محبة أن يساب سبت الجنوب كلنا مسكوا بعدين نصله محبة للناس كل ما ناين قال سالك أن نعمل فتنة ده سندس نعمل فتنة ده عبد المدين سبب بقى تبانين ومن جات بقى مدار ولا اسمع سمار ولا ومن بس دار واحد ومن دار سلام بس حاجه الواحد اللي فيها اللي حصل في جنوب السودان ده بس محبه واحد بس انا ده كلنا اللي كلام اللي من جوه نسو قال حارب ما في ده اللي يكون ما في اي كلي رجاو جس اوغندا ده لانه جس اوغندا ده جس كنت لنا كابو ناتي كابو باتال مرابطمنا وكم كل جس اوغندا yala ga mururu le kuma jatu barabu juga tanna wen bada mi wen wala wat kuma ga mururu ka halal sunu da kalama lin ma de ay shukran alright شكرا لك ماما ماريا راديو. نعم رجع تاني واتصل عليه عندنا 9 دقائق لرأس الساعة نواصل ونرفع المكالمات. راديو. أنا وجدت وكيل. Good morning. Yes, good morning. David Mago from Pau. Welcome. My brother, we are very sorry if the citizen of the nation do cry like that. And the time of referendum, we were informed that we will be the first class citizen in the country. And by now, we are crying, we are dying of insecurity, people are dying of hunger, of diseases, we don't know what to do, and where is our class? So my request is going to all the communities. Community leaders, the chief, elders, that, and then the press base, all the women leadership plus the youth. That why not for all of us to gang around the peace, so that we push all these leaders to implement peace, so that we go for election, to go to their houses. Because the more we go for election, the more we have people who will take care of us. But if all of us now will stand behind our leaders or our sons and daughters who came from our tribe, then this country will not be in a peaceful manner. Because if your son or daughter from your community or from your tribe made a mistake, why not for you to go and tell him direct that what you are doing is wrong? You are finishing the people. Because this country does not belong to a certain tribe. It belongs to all of other 64 tribes in South Sudan, whether we like it or not. So all the leaders now who are within the communities of the chiefs, let them try their best to reach these leaders, to talk to them, that the country does not belong to you. You are finishing the people. For 21 years until today, people are still dying. From 55 until 2025, people of South Sudan are not created to be killed by anyone. So the leadership is supposed to be a peaceful leadership. And if it is the motto that people are being killed so that you remain in position, there is nothing like that. Even in the world history, even God by himself who created the world, they are not accepted it. So my request to all the communities is, let us not try to stand behind our from our tribe. Let's try to stand through the right of the people of South Sudan, through the peace, so that if the more the country has peace, the more we will get everything that we want from the world. But if there are crises, we will just be running away, we will be dying anyhow, and so forth. And you leave the ideology of standing behind your son or daughter. So this cannot be a solution to the problem in this country. Let's pointing to the people who are making crimes or who are making mistakes in the country to tell them that what they are doing is wrong. The country is for all of us. Thank you. Alright, thank you very much. ده رسالة برضو هناك بيجي
من ديفيد ماجوك من مدينة واو. وخلينا نقرأ لسه بعض من الرسائل هنا، ونقرأ رسالة واحد message from Sulitana Sunday Stephen, who said, "Good morning, Emmanuel, Joseph, Akile, and greetings to you and I radio listeners. We need peace in our country, and we need unity and one love as South Sudan people, because God is always with us. Nothing will happen to us." I am watching live from Juba Teaching Hospital. Hi, radio. Good morning. This is William. Yes, good morning. You are connected with Jamie Dole. Oh, go ahead. Welcome. Yeah, thank you. Emmanuel Joseph Akile, it is very unfortunate that the leaders in the country don't have that willing or sustainable peace and peaceful coexistence among the society in South Sudan. I do say always that politicians are the ones that can bring a permanent peace. Why? Because they are decision making in the country, and the policies that they can design will create a sustainable peace in the country. Unfortunately, this is not the case in our country. You see everybody acting in his or her own way on his or her understanding. And this will create a situation that each and everybody will be left in abundance. So I urge all the leaders, we are not for war. The reason World Bank report would have been really looked critically by our leaders. Creating war when you have 92% of the population is in a dire need of humanitarian assistance, and you are now still creating another war. How will the life of the people look like if you continue with such a way? So I really don't see the way the leaders to keep on pushing the war, and the country is really in so many needs. The second thing is the cholera outbreak in the country, killing people in Bibora administrative area, in Central Equatoria here, part of Unity State. Right. Yes. So this needs a thinking capacity that is really matured enough. All right. Thank you. Thank you very much, James Dor. I radio. Hello, radio. مريتاني واتصل علينا. Hello, radio. Akile, good morning. Yes, good morning. This is Major of Community. Yes, welcome. My brother, when I heard those women, some of them, they call for, if they die, who to bury them, because they say our children are finishing, some are disappeared, some are dying in the hunger. And indeed, that is the situation currently. But the main point here, we as regular callers and South Sudanese, we always blame politicians. The root cause of this problem need to be known. Because when I realized since 2007 in Juba here, when the people returned from the war, some communities call for why we don't have generals. Some ask why we don't have ministers. They take government at that level as communities representation. But they forget that war was not was a representation. War was a commitment, and people are not returned, all of them. Some die there when they are being in their rank. And they forget when people got independent. They just create division here. People are sitting in the capital cities as a community. And this, it is the issue who bring us to this situation right now. If communities move their feet on the politics and wait for the politician, a politician came with the wrong statement, you tell him we don't want this. All right. This is the danger line we are in. Let communities accept their role and politicians accept their role. And later on, we choose leaders when they come to us.
Thank you very much, Joseph. Thank you, Joseph. وآخر مكالمة. Up next, news in English, and I'll be right back in the second hour of the dawn. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajob, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions.